Nere badde nungi. Tulabe leero kyene twa Asian session ejigudde bulungi. Eyinza kukola pullback mu London then mu New York tweyongereyo wansi. Swing traders sibimwagala. Okay. Kuroyoka swing. Swing ejja kutta. Swing ola kale ebadde eri swing nekulemanga kyokka ate ekoze kyobadde oyagala. Bari bagenda ku stepping out jukira ya wikinga ku wikiri ya waguru ne picking liquidity ate stop loss nari nsubira giteka mbitundu ebyo era nari ngenda makati. Nari ngenda kuva mu ekinya ky'amaanyi. Okay, morning members. Hope we are all well, we are good. Last day of the month, trading day. Last Friday, last day of the week, trading week. So, hope all is well. Leero siro ogenda gaggawala. N'omwezi we guba guganye kkiriza bukkiriza ogende olinde mani esamba. Omanyi bwe lwaluweranga lwokunanga lugenda kubeera olwokutaano ng'olwana nnyo okulaba okola amagoba ga wiika gaganya ate ne bakukubira ddala n'ogenda mu wiikendi ng'ennaku gy'olina. Ng'oli tolina bwe weenunulira. Waliwo akagundi akapapula ye bakiyitanga ki ng'osiba akapapula n'ogamba kati we bakuba n'oddayo n'osibayo akalala akasembayo ekiro yoba bakayitanga ki? Eza Greece eyo Abajapani ab'eki Australia Bachina kati ate neera n'okera ku macanga nawera bakakuye okwenunula bakayita ndoozanga kwenunula. Morning, guys. Hope all is well. Yeah, tetuli very serious nnyo kubanga aneeno. We are not very serious business. Tetuli mu bya ku mulimu nti toyina kwogerera mu mulimu. Even n'olwokutaano tekyetaaga kubeera serious. Abantu baba bakoyekoye dda abakoze ssente barabisa side emu. Tebaagala tayagala nakuwulira FOMC. Kale just around up wiki yatambudde etya byagenze bitya okuyitayita mu wiki nga bwe yabadde. Actually, as week was, nga bwe okusookera ddala twatandika ndooza tewali nnyo mawulire. Gamawulire agabaddeyo mu week generally gabadde gapointinga ku bad numbers mu USA, consumer confidence, whereby consumers, their consumption rates were very low kutandika ne Tuesday. Then netujja ku Wednesday netufuna interest rate readings zetwagamba nti if they read exactly the same numbers kiba kitegeeza nti tewali threat ya inflation oba government tekyasobola kwongeza more than this oba there is no need for dollar. Kitegeeza dollar eyinza okufuna retracement enneneko okusinziira singa ba announcinga numbers eziri equal, bagamba nga ziri equal or less than 75 basis points. So kati ezo zetwade tutunulira nti how will they affect the market? Bineno lwaki tubyogera kuba byebigenda okushapinga gundi eziddako week eziddako. Tulina NFP next week, naye before next week Friday, Monday, Tuesday, Wednesday liquidity agenda kuflowinga towards ki awe tulina okumanya. So gundi fundamentals bring volatility mu katale. Zireeta volatility, zireeta okulaba nga akatale ka movinga mu direction bo gye baagala picking the liquidity, but
according to the fundamentals. So FMC yafuluma interest rates za US nga tebaongeza nnyo. They were already priced in by 75 basis points. So conference eyajja bwe bawasobola olaba Jerome Powell teyali nnyo nyuvu naye yagamba nti bo kye balwanako kukendeeza gundi inflation at least by to 2%. Essaawa zino eri ku 9 kitegeeza that is by 5 eri ku 9.1. If it is at 9.1 inflation rates bwe baba bagira puluseemu nga toteredde kiki onoonya byakulya tewasiibye. So bwe baba simanyi oba saturation level zange siri waggulu ndabanga yakenyu obeera kuzumwa essaawa meka nga tolina kyewaridde ffe tulina ekizibu ky'okulya owange gwe omubiri gwe omunene ku gwange. Nzijukira nali ndya ne mutabani wange lumu neerabira mbu mwana nendya nankuba omukono n'aŋŋamba kyemu Lukono ali omanyi olya na mukulu muno akubeko gwe. So twade tulina gundi interest rates whereby nti zabadde as expected already priced in. Ekyabadde kiriwo ekirala nti they had to read tubadde tulina earnings eza companies ez'enjawulo nga bw'ogasse ne earnings za USA government ebadde ekola etya. In the first time over 50 oba meka years USA eri mu recession, simanyi years meka, eri mu two negative months of GDP. Kitegeeza ebadde tekola business, like ebadde tekola magobo. Gwasooka yali mu negative 1.6 last month, which was May. That was May readings. Then June readings eza guno gwe basomye guno eno neera ebadde mu negative interest rates. Kitegeeza June neera tebakola magoba. Kati ezigenda okuddako zigenda kubeera za guno mu July, za July naye nga ziriwo mu August. So naye emyezi ebiri badde be expecting by good numbers, at least positive numbers yesterday, but the numbers were bad. Kineno kyabadde kitegeeza recession twagezaako okukinyonnyola kyekitegeeza naye mu simple term gwe kibale nti buli kimu business tezikola ssente, abantu baavu, embeera mbi. Kyoyinza okugamba nti reset oba economy tekyasobola kweyimirizaawo. Bwe nyinza okinyonnyola bwe nti embeera mbi, buli kimu businesses tezikola ssente, buli omu takyasobola kukola kyalina kukola, tasobola sasula school fees, tasobola. Embeera mbi. Kati embeera bw'ebeera embi, jjukira gavumenti ebadde ejja ssente mu economy ng'ekozesa increasing interest rates through FOMC. Kati bw'ebanga embeera mbi ng'ate mukyajja ssente mu economy, mukyajja like you're discouraging savings. You're encouraging saving, like more increasing interest rates. Temukkiriza ba borrowinga, like bafuna loans okuva mu banks. Kyokka ng'ate abantu business zikola bubi. Kitegeeza bwe ziba business zikola bubi kyokka nga mwongeza interest rates ku banks oba ku loan, kitegeeza economy egenda kubeera mbi. Already business ekola bubi, weina okujja ssente ate mwongezaawo interest. Bakitegereka. Kati kineeno kireetera gavumenti ogamba business nga zikola bubi, kati ate tuli mu kwongeza interest rates. Kitegeeza eina ate kuteeka ssente mu gundi kye tuyita economic easing. Economic easing oba quantitative easing, abayimu gye bayita QE
oba gye bayita EE. Tubadde mu economic tightening oba quantitative tightening nga basiba natti bagaba naye sente nyingi. Naye ekibaddewo tekibadde mu gundi mu inflation ya sente like cash inflation. Ebadde mu supplies mu bintu byakozesa ebya bulijjo. Naye bakozesa the same system on kiringa kujjanjaba mutwe ne panadol n'ojjanjaba ebbwa ne panadol n'ojjanjaba buli kimu. You're using the same method of treatment. So hope we are doing well. Mutuwulira bulungi. Katumala ogendako mu chat. Bw'obanga oli mu chat nyiga like tuweereze ka yes morning baako kyoyogera tukumanye nti gy'oli naawe tukutumireko mukulu Kazibwe Joseph, Deserve morning, Bale John, Kizito morning, M Francis morning, Mugole Derek morning, Joa as usual morning, Idris as usual. Yes, a good morning to everyone. Kagwa Raymond nabalala boba joli typing a yes mu chat towerabira kulikinga ate if you can share with others. So walini betuba tugenda gaba giveaway za channel yaffe tugenda kusokera ku Joa. Then awo batokoze ka mpozi ng'omuwabuyo olw'okuba erinnya likusanyusa. Nga Derek yeto muwadde nga swali ajekumirako nyo Blocfiafrica. True. Hope everything is okay, though economy is not okay. Tulina kulaba mukulu Sawalin nga at least next gondi tebera mbi. Seninde Ivan morning. Yes, Deserve like. Yes. Yeah. Buli lwolaba musajja omuyaga buli embeera lw'ebeera embi gezaako kulaba nga at least bw'olwana next time ebeera enjanjawulo kubanga embeera embi tejja. Waliwo omusajja agaye tewaliwo lwe twali tusanze bajjajja nga baga wabula ssente nnyingi leero embeera nga nnungi nnyo no neera embeera ebaddewo nga mbi eva. Musajja yagambye n'abaavu n'abadde tayina naye yeekwasa economy. Sente zaabuze naye ng'abadde mwavu kumala emyaka. Newe zibeere nnyingi neera abatayina newe kati tulabe bulabi nga embeera ekyukamu. Never stop when you're in hell. Bw'obeera mu mbeera embi toyimirira lw'olina teeka mu maanyi. Nze yeegundi yange lw'ensoma ennyo lw'embeera nga lw'ennwana ndabe nga nnyina kye nkola. So recession technically it's very dangerous. If you can behave normal in a abnormal situation, then it's tegeza ojajisigara mu yo situation. Ogenda kwongera kubeera mu mbeera mbi. If you behave normal, especially even in trading, embeera bw'ebeera mbi nzawe stera nnyo okutya nnyo naye ntera nnyo okutya mu trading if everything is moving well on tia. Anything can happen anytime. When you are happy, no kusoma n'amaanyi okuteekamu amaanyi mangi when you are losing, when you are in bad days. Abantu baagala kufuna kuteeka amaanyi lwe bali abasanyufu. Lw'otali musanyufu lw'olina oteekamu amaanyi embeera eyo ogirwanyise. Okay, katusooke tuve mu birango wano eno. Unemployment rates zabadde general ebintu byonna ebyadde biyigira America. Lwaki twogera ku bino ebintu nti abasajja nabo bakwogeddeko ng'osoma mawulire omusajja ng'osoma mawulire kubanga kankubuulire. There is a friend of mine ali mu banking. Naye she knows about trading. Naye agamba nti abali mu bank abakola simanya Forex, abali mu Western Union, abali nebo mugamba nti candlesticks, oba gundi ya closing day wano tabimanyi ebyo. Kyamanyi kimu buy from here, sell from here. Kibaddewo economy dollar erinnye like wari omusajja gwenda mu kusomesa agambye nze kyemanyi trading egenda kunyanguyira lwakuba amanyimu economics n'amugambye nedda
alowooza singa baprofesa si be basinga generally bijja kuyambako katono kale wali aba trading fundamentals nga yetamanye na technical naye ngera akola sente technicals fundamentally oyina kumanya nsi weeraga just ki ekiri mu happening generally na ki ekiri mu driving ekizibu fundamentals abasajja aba bazungu tebatunuulira mawulire kubanga already ali mu America kati kiringa okubuuza nti akalulu kasoloti kawedde katya ng'okabuuza ow'e Kenya tajja kamanya ne soloti tagimanyi kati gwembo simanye ejjinja baadde beekalakaasa ebyo biri ku ggwe waneene ejjinja omunyarwanda tabimanyi omukongo tabimanyi nga naawe bw'otamanyi biri Kongo biri Tanzania naye omanye ebye Uganda kati Abamerika ali mu America teyeetaaga soma binene economic bwagamba situnuulira fundamentals kubanga already abimanyi ebiri mu happening amanyi sukaali waabwe yalinye wali omusajja talina na idea mu trading oyo omusajja gwembadde ngamba amanyi kale bya economics bice bya news naye yagamba America eyongezeza interest rate ndowooza dollar egenda kweyongera value edda nga bakazongeza era nagamba stock markets ziyinza okutandika okugwa ennyo era zaagwa singa era yali akoze sente kubanga it is bw'oba omanyi ki ekiri mu driving akatale ka drive liquidity driving by the news then banera bagamba the fundamentals tell us what to buy or sell and then the technicals tell us where to buy or sell kineeno kikubuulira ki ekyokufocusingako then technical ne zikubuulira weewo okufocusinga so understanding the news kikuyambako generally wadde birango naye ekiba abantu abangi ekisinga amawulire gatera nnyo okuba misleading nga baga misusinga no they want to trade the news the bagala ba trading amawulire which is not the case just kumanya for example bw'obanga oli mu Uganda ne bagamba emirimu abatayina mirimu beeyongedde by emitwalo 25 mu kakaaga kitegeeza nti olwo economy ekola bulungi eya Uganda bumanya nti economy ekola bubi kubanga emirimu abatayina mirimu beeyongedde generally ekyo kitegeeza badde luli bali emitwalo 25 mu 1000 badde basuubira okweyongera naye 25 naye beeyongeddemu by 15,000 namba badde basuubira 15,000 z'abantu okubanga baluzinze emirimu gw'okimanyi generally ekyo kati ali mu America amanyi nti bannaye Shoprite yagaddewo nti bannaye simanya quality tekyayina abakozi yabagize waliwo eyangambye nti kati batandise okuforcinga abantu mu first leave oyina okutakinga leave days kubanga ne gundi ne institution tekyayina sente like that kati generally ekyo kyolina bw'obeera mu economy ng'ogirimu already ebyo oba obimanyi teweetaaga tunuulira kalenda kubanga omanyi ki ekihappening naye bw'oba toliyo ate oyagala trading ebyotamanyi biriyo then I think oyina okubeera careful trading US30 ogamba saagala kumanya kubanga walaba gundi agamba nze si trading I don't look at the news kubanga gyali kati nze nsome daily monitor nsome muki nera ngenda sanga simanya gundi yawangudde oli bamukubya amasasi 7 yagambye nti agenda kuleeta ekyuma ky'egulu nawulidde abamu bagamba ngu goli wali otulangira mbu tulume watermelon naye katugoli ensujju ani oyo ow'ensujju oyo omusajja wa DP yali alangira banne mbu watermelon kati naye bamugambye sebo ye ensujju wa yero wabweru wa kiragala munda wa yero alalaye katugende ku mawulire so generally economy ya America eri mu gundi mu recession bebe eri mu recession kitegeeza tuli likely okulaba nga tebayongeza interest rates waggulu nnyo Jerome Powell governor wa America wa Bank of America yagambye bakyayinza okwongeza regardless of oba bali mu recession
Minister wa Finance Kasaija weyo Janet Yellen ye yagambye nti ebyo bye mugamba nti tuli mu recession sikye kitegeeza recession kitegeeza birala. So generally waliwo ebigenda maaso ba politician bagamba birala ono Yellen yagamba birala. So ye yagambye nti economy teri mu recession naye nga bw'otunuulira recession technically if you go to Google and type in what is recession just recession mu Google egenda kugamba kineno bakiwandika dde okuva mu dictionary. Recession is a significant decline in economic activity that is spread across the economy that lasts more than a few months. Employment is part of the group of the conscious madenjagala kufuna definition and those everyone. Okay. So generally njagala kugira recession yomu abasoma Oluganda mu Luzungu ngaffe basobola obitegeera. Recession is significant, widespread and prolonged downturn in economic activities because recession often lasts 6 months or more. Like 6 months, those are 2 quarters. A definition no sobola gisomako ntibuli 2 quarters over 6 months singa eraga economic downturn like inga prolonged downturn in economic activities kitegeeza businesses tezitambula bulungi. Bw'otunuulira ano ku mawulire agafuluma gakulaga nti omwezi ogusembyeyo kwota eyasembayo because this is quarter to quarter chuchu ekulaga nti yasooka ne losinga like they were not making money yali mu negative oli mu loss tugeze emyezi egisoose 3 mu trading account yo bw'ogamba nze ndi profitable trader kyokka nga emyezi 3 bw'ogibala wali mu loss then noddamu omwezi ogw'omukaaga bagenda okubala account yo ng'olineera mu negative kati n'ogamba nze ndi profitable trader. Tewali profitable trader waneeno ng'oli muki kati eyo ye recession. If you're making losses for the past 6 months technical obeera mu recession. Naye Kasaija weeyo bw'oyinza okuyita Minister of Finance ye yagambye ono Janet Yellen mukyala yagambye nti akakyala tekaagala crypto tayagala ate anti economist wa bitabo olaba tamanyi na recession kyeki ekiri mu Luzungu lwangu kati yakifudde lecturer yangamba yali atusomesa ku ebya environment n'agamba Mr. Semu manyi NEP in full nemugamba sikimanyi n'agamba otokodya ku university nga tomanyi NEP nange nemubuuza nti Mr. Lecturer do you know COD in full n'angamba nedda nengamba obeera otya lecturer nga tokimanyi cash on delivery yamparteki Rukundo oba wabaki ora COD. So generally economic gundi ezo zetugezaako okulaba nti if you know what is happening you just know nti dollar egenda kugwa value because of what is happening. Luli tubadde tugamba webongeza interest rates dollar erinnya there is demand for a dollar kati tugambye ate waliwo recession kitegeeza embeera mbi people no longer want to hold the dollar kati kitegeeza ojjalaba this gundi tubadde twogera ku dollar okuweakeninga since this high twongera okulaba ng'eri mu kuweakeninga tutuuse ku major level. Simanyi oba tunaafuna bounce ya bounce eyinza okujja if NFP ebeera better than expected ebyo tujja biraba next week. However the dollar is still weakening ekyalaga weakness y'amaanyi nnyo. Only what you have to do I think sell the dollar pairs
kyekyo kyokka kyoyinza kukola and you buy twagura coin zaffe twagala zirinye. Yeah, you buy indices, esawa zino kubuyinga indices, kubuyinga gold, kubuyinga crypto, at least for now. You buy because we are kale to reaching the major support level, kyekyo kawari, but I think we could see a breakout and then a continuation, at least momentarily. Weekend again otandika yonna nsubira a correction ku if we are to come back tujja kuba we are just buying for continuation. Nga mbebera support bobo nonya buys na efu ebera resistance bobera mu sales. Owange abazungu we bakyogera technically nange ndaba nebera resistance bwe tuba tugenda kukirira. Nakugamba da n'oluzungu rufu. Lwakuba resistance ky'ekintu ekikublokinga okuyita awantu. Ata oyagala kira kikublokinga ate go giyite support. So we are likely kyenyinza okugamba kyoyinza okukola essaawa zino eno, you just sell US dollar XX pairs, US dollar card, US dollar Japanese yen, US dollar chenala. Where you eriko US dollar as the best, you just sell. Just look for the best entry, then you buy US dollar quotes. Kyekyo kyokka kyoyinza otunuulira ne bw'oba totunudde ku technical n'otunula n'ogaabugambi buy sell ojja kukola sente general. Then nalabye strength mu abamu balabye yen pairs nga zibadde very very strong. Yen pairs, we had a sell on yen pairs. Right, yen ya bouncing back to move up. At least we had a short correction here so far. Rachi technically tuambuka nze fundamentally nsoka kunoonya reason Rachi kubanga neno tojagamba nti twayambuse but there is a reason Rachi tuli mu kwambuka ku yen atenga tubadde eri mu negative interest rates. Ekisooka, now people are interpreting increasing interest rates, increased. Increased interest rates. Increased interest rates kati bazigira ne inflation. Nti buli banka re-increasing interest rates kitegeeza bad economy ekola bubi gyokola ki buli America. Kati Japan yo teina erimu negative interest rates, te increasing interest rates. Kitegeeza bo mu ngundi mu interpretation yebeeraga nti yo economy ya Japan is doing better kubanga bano ba increasing the interest rates balese recession kubanga olese business ojongeza gundi. Kati kyokka eno kye bali mukola kitegeeza ate bagenda kudda emabega ate batandika okukendeza interest rates ate bapampinga sente mu economy. Bwe bapampinga sente mu economy or a recession, because of the recession bagenda kuba tebakyasobola ku increasing interest rates, balina okuteeka ate sente mu interest rates. Jukira olinga akutebwa n'olitakula ate n'oteekamu omunnyu n'olyoka osibako bandage. Kati already they have done the harm, bamaze oku increasing nga bononye economy through increased interest rates nga bakabinga inflation. Kyokka inflation yeyongedde ne bagenda ne mu recession. Kati ate balina okujja ate bataase business zineeno ze badde bajjamu sente. Kitegeeza they have to do qualitative easing in any way. Oba bwe bayongera okukola interest rates okwongera okutighteninga, business zigenda kugwira ddala, companies zigenda kusaanawo. Kati ye Japan kyekola yo teri mu ku increasing interest rates, eri mu kuteeka sente mu businesses already. Kitegeeza in the long run
economy ya Japan egenda kukola bulungi okusinga zino eziri mu increasing interest rates. Kyovola banti kati aba trading abagula Japan bagamba then I would rather have Japanese yen because its economy will be better. Technically, I mean, fundamentally, that is the interpretation of what is happening. Kubanga Japanese yen erimu negative interest rates, kitegeza government erimu kuongeza sente mu economy, olw'okuba yeeraba economy sawa zinombi. Company, I mean, yensi endala ziri mu kujja sente mu economy, zo zigamba economy ekola bulungi nnyo n'ebintu byeyongedde ebbeeyi. Technically toyinza gamba nti ebintu amafuta geeyongedde ebbeeyi, akawunga kali ku 10,000 kubanga abantu bagagga mu Uganda. Omugaati kati gwa 15,000, sabuni wa mutwala, abantu balina sente mu Uganda bangi, kati tubakendeze sente. Bw'obanga toli simanyi semu gwobeera otegeera bulungi bw'oki-interpretinga bw'otyo bw'obe Lungobye yengobye ndowooza state minister wa finance asiyeye secretary permanent secretary wa finance ekyo mupiira kibeera kugamba oyagala kuwangula golden boot ate n'oyagala okweteemateba kibala weteeba noye kuba own goal olw'okuba oyagala golden boot. Sobola bannerri bwe bali bongeza interest rate omusajja omu yagamba kye bakola kya bulabe still kijja kubaddira balina ozisala ate kijja kucyankalanyiza ddala economy. Tekyali kirungi on another side ba economists abamu bali bagamba tebalina okwongeza interest rates ezo. Kubanga interest rates already kye bali mu kukola, it is dangerous for the economy kubanga abantu tebalina sente, tebalina mirimu, abantu baluzinga emirimu, abantu they are defaulting on their debt, tebakyasobola sasula mabanja, abantu ebintu biri waggulu, kati ate n'ogamba kanzigemu sente, abantu balina sente nnyingi. Ekyo ekintu bakiyitanga omuntu ayogera ekyo kibeeranga sarcasm, mu Luzungu tukiyita sarcasm. Mu biseera byako ni Museveni bwe yagenda eggulu ne bamuyimbira akayimba we Museveni we happy to receive you no longer virgins in Guru. Oh God, we are able to buy gun, but we Museveni we are happy. Do you think they were happy kweli? Bali happy nera we bagenda okwogera. So kati technically ekyo ye interpretation nti if ababadde bongeza interest rates mu economy ate bagenze mu poor economic situation mu recession, kati kitegeeza ona ye abadde ta increasing nga ye ali mu kuteeka sente mu economy ye nga tayongeza interest rates akendeeza bukendeeza, ate ye abadde ali ku kituufu. That's why wabaddewo vice versa awo, oli ayongeza ono takendeeza, oli egwa value ono erinnya value. Olwaki economy yono in the long run egenda recovering amangu okusinga oli agenda okudda okuteeka okugamba bannaye ate ebintu byongera kuba bibi ng'olredi ate ono ye already ali ku right track. So that is the major interpretation why we are seeing yen eri mu kwambuka. Ebintu binene ku making a sense bijja kuyambako okumanya ki ekyokukola. So we've been selling yen GJ as aba trading GJ. Tubadde tugezaako okunoonya sell orders ku GJ which was good. We had a breakout, kangezeeko okulaba nga nyanguya. Bw'oba olina ekibuuzo nze njagala mu myezi eginaddako 2-3 ng'omuntu atunuulira butunuulizi chart oba gundi economic calendar abasinga olugenda ku gundi anoonya weewali ready folder, tafaayo oba waliyo mawulire ki oba waliyo mawulire ki ng'alinda agamba kati tugenda teekayo buy stop ne sell stop ng'ejja mutrigalinga wombi ng'agira lwawangudde ng'agamba leero kyadde kyakabi. Generally, this was the major level. I didn't take this kuba yabaddewo kiro mukulu semu wakutte eno trade ku mutwe. Simanyi oba wagiroose buloose omanyi gw'oloota nga otunula nga weebase. Kasita olaba akatale katandise okukkirira gwekkirira naawe. Kasita yaze nekoleyo pullback neetuukaawo ate netandika okundaga weakness. N'ogikwata ku mutwe.
nesetinze seri stop ku time ku 4H wasawo nenjerekayo nenjikwata pips 10. So generally we are moving down, then tukola double bottom. Waliwo abatagala olwogera double bottom ayogedde retail sales oyo ayogera bya retail, abo ba retail traders kasita kibanga kikola. So nejja ne pumpinga, we broke this resistance, ne tukomawo ne tufuna support here with these rejections on the previous resistance level, ne tufuna support. Then we twava ne tweyongerayo waggulu gye tubadde recently ku GJ. So gye tubadde eno waggulu okutuuka ku eno liquidity level, after taking out liquidity ne tukkirira. We broke this support level. Yesterday we had these small trades. Oba abadde osobola okufuna trades here, we had the trades here. Abasobodde taking advantage of this. They were good trades, I would say. After breaking out structure, good trade to 2H. Yabadde gaba signal nungi 2H. Yeah, actually we had so many trades here. When nabadde 15 minutes waneno we nasokedde okufuna eno trade. It was a good trade here. After this was the last sponsoring candle whereby we had this top. So mweto akomyewo ne tu rejectinga, then ne tu droppinga lower after a breakout. So I was expecting either here over one end of structure low, then we just came here ne to dropping a lower, then ne retesting this low, neither ne to dropping, then that is when we broke this support level. So we were breaking the support level. Of course, na des chali mukatale, na den to no the major this psychological level of 163.0, 163.000, 00. And how can we reject here? Neither we was a psychological level, then netwambuka, net retesting the previous support. The previous support flipped now into resistance. Of course, we twatu so wanenonzo already nade navudde damu katale kwaza ade sawa ziri mwenda. Nabadde navudde damu katale nga linda gumu. So, however, this was a good trade if you were seeing about singa abadde mu Asian session, eno yabadde good trade. Simple structure levels. Wali wombu iyo trend kuveru waguru nami sinzeri ya Asian session esoka na eza asikade zona. By now kuno mwezi gwa July tegubadde mulungi naturally bro wamuona nera janarabe yagamba abada kukoze murosi yamanyi nange mbadde ndi mu drawdown ku account yange naye wagwenunulidde mu ku last day wantinze mpaka last na eno trend yona najukute tinze nemva ne mu drawdown ne maririza nga ndi mu profiting omwezi okubadde gwaganye ne maririza nga ate gunyuma mulungi. As long as you have an account ejjako omwezi gujja terera anytime. Abantu bangi lwakituremwa kukola sente mu katale kubeera consistency. Tetwagala cutting losses when things are bad. When things are bad, kiriza gwe cutting losses. Ezo good days ziba zigenda kujanga zino. They will come tomorrow or next week. Na yo boru wininga yourself eri no ruzinga kinene. Nzechola trade we gana cutting ground rwakubambira bye mirundi nyingi. Ruri na risk cutting losses. Nendemera ku trade mu nenkwata dollar nyingi ate nenkoma wencha nemfuna setup nyingi ate nenduzinga no classing. Olwokuba abadde oli mu okute. Amanyi when you don't give out botata choina tofuna bolemera muki ekiro nabadde mu Asian session now nenkwata yo ka trade ne kasoka ne kagana naye nakaviiriddemu immediately ne bankuba ekikumi nengamba bwe kaba kambuka tomanye yinzo kwambukira ddala ku testing level zero waggulu nengamba kanziremu ndi ndabe nga bwe na reacting lwakuba ku 1H genda ku 1H olabe wabaddewo ka supporting ate efaanana na ya 4H.
nga yeri wansi muko awo wansi muko kateri kando ya red bwe yakuteho nengambe yizo kumpa entry negana ne basoka ne banjuzaamu awo katono wajiyingidde mangu waneno wajje bade yatapinzemu yatapinze ku resistance ya 1H anti waneno yatapinze then no yingirira waneno before it breaks the low. No, so spread zabade nene bade ntade sell stop once na spread zabade nene zantrigger kira zabade zino zade sawa zili mekano zade sawa musanvu nade ntanse munane ne ya openings nengamba okay nenfune yo kandi rejectinga mu 1H eyo then nenteka sell stop awo wansi wenyine kwe yo kandi yenyine je nabaddemu nenteka stop loss yange warero waguru nengenda nenebaka nenkiranga take profit na tade ku order block and side 4H na jemba jendiko je kubye nasanze nga yatapinzemu awo wenyine awo waguru okay waneno so so what is next esawa neno tuli mu kuluzanyirako eno last order block ekikulu ku cutting losses na kulinda kyoyagala kulaba. So we have some liquidity here. I think neyinza obutaholding as we are going down but tunaba to reject in the mweno order block sisobira ntugenda kwambukira ddala. I think we shall come back here nera ne to dropping because esawa zineno sigenda kukola notations abakola notations okuwandiika bugundi obwakabi sigenda kubusobola naye if you understand naye bwobanga really they help you bwoba otandika ng'oyagala ku makinga kuyiga it is better you put there n'owandiika liquidity buki bukuyana naye bw'oba omanyi ekyokukola warom nankani yabadde yabuteeka mu group nange nenvuyitayitamu nendaba kwejukanya nengamba bukola sense yeah bwobanga ogira bwoba oyagala it is good nogira liquidity buki however I think tetuyinza obutarejectinga waneeno olw'okuba tuli mu downtrend if we reject generally I think Yintu yokwejukanya mbera birungi waromvubuka muyigiriza wano trading mukwano gwange namugamba nga tokora practice yateka yo trade na nemuremo okujja mu MT4 naye nagano kumbulira nga awulira ngo ojja kumunyigira nemugamba ebyo byonna bikutuse nange nagiteeka mu nemara mu week 2 nga simanyi jukurozinga nange nga ntide kubira kwa shiyo mugamba musajja yanyonyode bulungi nga we bayingira katare bakavemu naye nendwana ne trade negana naye kyekyambuze ko nengamba teri kigenda kutuuka ko kitantuukanga ko just gwekiriza mbuuza ajja kunyonyola buli muntu level y'ebbeera tugumu. Okay, so technically we tunaba to reject in the mweyo order block. I think we are likely to come back to this supply zone. Yeah. Okulaba generally non-supply, however, I'm not going to buy it. Pose singa tujja netukola pullback. If we break this high, netubera netukola muko gondi then I'll buy if it does this. Netu breaking out netukoma then down trading ina manyi manje ezo sente zibera za burume ebe etambura n'amanyi ekirala nti kirungi olinde etapping wagula olinde pullback o trading o moving in a trend. Attention session bwebeera mu volume ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga London temuli nnyo volume egenda ku ranging ate eri Friday ebeera obwetyo ojja kwesanga nga ate moves zizeeyo mu afternoon mu New York session open bwetambula ojja laba nga ina weeks mpanvu nga tekuwa clean traffic like this. So
buli lwendaba moves bweziti empanvu nga I missed out, I just settle neŋŋamba leero luyinza obutaba good day, nga bw'ogambye nti buli lwolaba ebintu byonna nga birungi nnyo ate lweweeraliikirira ate abasinga lwe babeera optimistic. Answers n'omuntu omulala gamba akatale kajja kwambuka nga bwe kaakiriti. Kisoboka naye era emirundi mitono nnyo. Yeah, so bitera nnyo okubeerawo naye Katonda bw'aba alaba eyo muvu n'agamba nange kanjikwatire eno wansi nyambuke nayo lwakuba kati ngene wansi setup eno setup nungi zino ze setups zange zino. True, it is a good setup. Naye engeri gyeri mu opposite direction bw'olaba kati eno ebadde mu with the trend very very clean, just a 1 2 3 candles ng'omaze, naye eno kati teebereza eno zineno zaadde M23 kando naye zineno zabadde kando ng'oba mmeka M23 obeera mu hours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ekibanja bw'oba oziridde zibeera za bulumi naye zino okyakalako onywako ku wayini sawa 9 okutuuka ku major gondi ku major level we are rejecting it 9 hours. It took only 1 2 3 hours okola that move ono gye yatambulidde essaawa 9 balinganga bano Abayisirayiri abava bali wa Falaawo mu Egypt. Olugendo olw'ennaku 10 gundi yeyalubadde alunyonnyola confusion mawugo obadde ogamba ow'ensujju. Olugendo olw'ennaku 14 baalutambulira ennaku 40. So generally tebalina campus bali bakalezi mureke kuwakanyisa ebyawa bali mu confusion. So kati waneno kyenyiza ogamba if I'm to take a sell nandyagadde tukomewo wano for a sell to these levels, not taking out liquidity on ali wano gwe tulabye okuretestinga order blocks eziri wano at least mweno level. If I get a rejection nga bwe tugamba oyinza okuba abadde olinze kukola ki taking a sell one in but it didn't come back here. Oyinza okuba abadde ogirindidde no waggulu teyakomyewo. So bwebanga ekuwadde level kwe rejecting the you take that sell. So nange nja kuba ninze sell one eno. If it gives me another sell, another opportunity okukomawo one eno waggulu kibeera better ate if it comes here. Okunoonya major buys at least nga to breakings out here. Oyinza okufuna eyo entry naye go oyagala trading how you think mu bwongo obwo n'otalowoleza ku charting nga bweru. Abantu bano wabeera resistance akatale kasobola kufunirawo turn up. Wabeera area of benefit. Kati gweteeka mu trade bwegaana mu stop loss ovemu ogirinde bwegende waggulu ddamu ogiyingire ejja kukuwa. Oriye naye tosobola gana kuyingira trading lwakuba bw'oyagala ekole ky'oyagala. So kati zineno ze areas ebbiri zentunuulidde for sales because maybe if we break below netukomawo okurejecting oba okukola retest as we did here, then if I don't get a trade there nja kuba noonya trade one eno nga bwe twakoze one eno titwaze. You would have waited for sell here oba okujja eno waggulu naye twa breakings netukkirira netubreakinga the previous low, the swing low, then netukkirira netujja neturetestinga for a continuation. That is the same thing. If we break here yakuba ninze break gundi pull back for a continuation. If we get a good breakout, then I can first take out this zineno sente zinaaba wano to continue down. But if we don't netujja netubreakinga bubi, then I'll wait for a pullback to continue down. Yakuba ninze breakout, then a retest or a pullback, then to continue down. Singa tukomawo mu area of going benefit like order block, then I'll be looking for that. However, I'll be looking for sales here, and here. Those are the 3 points I'm looking for. Then buys,
generally singa tuba tukyali waggulu w'eno level above 120 162 ekirala singa tukomawo ne tubreaking eno ne tulaga nti tetujja kukkirira ne tufuna rejections, more rejections here, then I can take this buys to this area of interest. Singa tukole ekyo. Singa tu rejectinga maybe one eno ne tufailing okola new low. Let me give an example here. Singa twaze one eno ne tu rejectinga ne tulema okola new low. Then ne tukomawo ne tukola bwetuti, I would have taken a buy maybe to the next areas. Naye nandyagadde nnyo buy kubanga this is the current swing high. Eno ye high erese okubreaking a structure okutuuka kweno. So structure yaffe eri mu gundi mu levels zino. We have this, the swing high and the swing low. Eno ye structure, eno ye range tutambuliramu. Okugamba nti tukkirira waneno tukyali mu sales, eno zonna sales zone. That's why we are looking for sales here. So, but if you want to trade this gundi eno sales zone, kitegeeza at least you're okufuna confirmation nti tufunye a bit of support here for a continuation, at least with this this order block, a price sensitive area. This is a supply because it was a demand zone, it was a support zone. Then a false resistance. Technically, it is not a supply, but it is a resistance. Now you can use them concurrently, tentatively, alternatively. Yeah. So if you want to buy this to this level, I think your target, not this, not there for now. I think first sinti prices sobola okujja netuuka wano kubanga ne wano waliwo a bit of a concern, area of interest oba area of concern. So kati wetuba tu breaking ze kaneno ka smaller order, area of interest, then you can look for a buy ng'osuubira nti tusobola ogenda ku areas ziri. For example, let me go to the 15-minute. Yeah, those are, if we break here, then netukomawo mu maybe this kubanga technically bwe man focusinze waneno to look for a buy, bwe man focusinze awo, this was the high. When we dropped to this low, eno yellow je twakoze, then netukola pullback, this was the high. Then one we twavudde netukola new low waneno, kati waneno tetunakola new low, but we are trying to make a high. This is not a high for this low. No. Kubanga tetunakola new low. Technically, eno yonna je tutambula yegenda okubeera low yeno. Singa tetu breaking eno high, kitegeeza we are likely to go lower. I'm not selling on this order block kubanga range ntono nnyo. We on the support and you're selling on support. Ngezaako kuwa nsobola ogenda ne ku 5 minutes ne ku gundi. This is the last high you could look for. Bw'oba tunoolera structure. Technically, that is the last high. So bwe tuba baakukkirira tetulina breaking at this high. Ate tulina okugira. So you could sell here for a lower low. However, we are on the major interest level or support level. Tuli mu demand zone. So if you sell in the demand zone, oba selling is very low. Kati kyandibadde kirungi n'olindako ne tuddayo kweno waggulu. No selling at a premium. So selling at a discount. Here you're selling at a discount. So you would wait for a breakout for a continuation. Kati waneno woyinza okugamba nti how do I use this opportunity of taking a kano ka small trade?
maybe if we break above here, kubanga tufunye support, we have failed so far to make a new low. We have failed to make a new low here. Mu area of interest, tugezezaako with rejections ziraga nti we are failing to make a new low, but we have not yet made a new high. Tetunnabakola new high. So kyewandyagadde kulaba ng'ofuna breakout, then ne tukomawo mu area of interest, either kweno former resistance now to act as support, n'olaba rejections nga bw'olaba waneeno rejections zetufuna wano, oba oyagala zifuna wano, oba okkomawo mu any last trade candle oba down closing candle. So kyenandyagadde, if we start breaking above, eno tugeze ye last up down closing candle, then nandyagadde tukole wet something like that. Singa tu breaking eno, then netujja netukomawo mpola mpola. Ngenda kuba ntunuulidde eno last down closing candle okulaba nga tugitapingamu, then tufune rejections. If we do that, netandika ofuna rejections mu any down closing candle, weakness mu sellers, something like this, then nja kuba noonya buys, at least okuretestinga wano sinakindi okweyongera waggulu. Sigamba nti egenda kukolera waneeno wennyini wonna. This is the safer tap I would love to see the man taking a buy. So then I'll be looking for a buy, the next candle to break the previous high to continue up. At least waneeno ejja kubeera area of interest, nja kuba ndaba kiki ekigenda okukola ki okwapeninga waneeno, naye nsuubira eyinza okujja okucorrectinga up to at least this level. Kyenyinza okunoonya if I'm to take a buy with the confirmation. However, for sales, neera njagala nfune rejection waneeno. If I take this, bwe tujja ne tutafuna this setup, ne twambuka bwambusi, tugeze ne tujja buzzi waneeno. Kati then njagala ndabe rejections waneeno eziraga nti ba buyers ba weakeninze, then I take a sell to continue. Kati waneeno mba nyina range ewerako. If I do this, if I get this, nenseedinga awo, mba nyina range ekolaki ewerako okubanga at retestinga these lows nakindi of breaking lows eziriwo. Si kirungi okukwata mu trade yonna n'ogimalayo ne pips ezisembayo 5 ziriye. Kiba kirungi olyekolekereko n'abalala goveemu olabe akatale nga oba kakkirira oba kazanyira eyo naye nga tekyetaaga otuukire ddala mu supply. Yeah, waneeno if I get this, those are 100, I mean about 80 pips. 80 pips nyingi ne bwe nfunako 50 pips, abantu postinga 10 pips, postinga 15 pips. As long as it is a winning trade, these are 80 pip range, an 80 pip range. So you can trade this bw'ofuna confirmation ennungi. Abantu bangi bazanyisa pips nyingi. Oyinza kumala n'omwaka nga tokwatangako pips 10. Rozifunye ate oyinza ozikwata naye nga ziri mu opposite direction nga bazikulimu nga gwe bayingidde 10. People get 100 pips naye nga zimulimu na blowing account eya $10 nga ataddemu 0.1. Kitegeeza ki 0.1 pips 10 ze dollars 10 naji blowing akutte pips 10 naye nga ajikutte mu direction ndala. So bwe tuba tetuna breaking ano, I will not look for sales unless we break below here like this area. Advice jensobola okuwa omuntu alina $10 oba 2. Don't go there to make money. Just to go there to master your skills. Take a 0.003, 01, 02. Hapana. $10 you can't master. Nze ate mugamba noonya sente kubanga $10 towali skill gyogenda masteringa skill ki.
ogenda ziteekamu bakuyingire Uganda tulibavu ande kibera kwa yagala teke mu kikuma kikole sente naye bakolesa nga ka 0.03 0.02 asobola ati let me tell you the small account yo by the way we have a video coming tomorrow. We are going to be talking about how to get money osobola otyofuna sente ez'obwereere ez'okukozesa mu trading ove ku $10 video ye jencha kusawa zijja kuba ndooza 9 very good conversation, don't miss. Naye okungamba mbu kwata $10 opractice okole skill yo, I promise you it is not tewaliwo waneno skill yonna gy'ogenda kukozesa kukola sente. Nze neebuuza engeri gye naflippingamu zineno n'oweza 5 n'oweza meka naye bagamba gijjo omutwale emitwale 5 gikole. Advice gye ntasobola kuwa omuntu omusajja yagamba training does not make perfect, it makes permanent. Boyike empisa z'okuflipping $10 wano zijja kuyigiriza empisa embi noba ofuna omutwalo oyagala okuflipping bakuflipping. So kati nze ekyenyiza okugamba oli alina $10 noonya sente labanga okola oba okozesa oba otradinga bubi otya, as long as you get capital it's okay. Tonoonya mbu noonya skill ku $10 tewali skill yonna gy'ogenda kufuna. Bw'otradinga $10 si bw'otradinga 2,000 si bw'otradinga 5,000. Bw'otradinga $10 osobola oteekamu ne lot size n'egenda mu $5 negative. So nga tokoze gundi. So ekikulu ze ekyenyiza okugamba noonya sente ku $10 zijja kukolera sente. Bw'omala okufuna sente tandika onoonya ani yakutezo buys buys za gold. Buys za gold zabadde yesterday's gold buys zabadde, if you could understand, ekisooka amawulire gabadde yaga supporting buys nga bwe tubadde twogera generally twade tulinze mawulire yaleso musumaro gwanga wansi ne picking and liquidity wanene. Yeah, this was I think in yaliwo kurakusatu, those are rakusatu anyway. Yeah, kurakusatu. Then yesterday we had this move, we broke above the structural resistance. Then eno kando nejja netandika okurejectinga. Now ekisooka we had this order block gye twava okukola gye twavuddeko breaking that resistance. Yeah, yabadde very very key bw'obanga abadde onoonya ebinamba nga byabazibe. Okay, demand zone. So we had this order block here on the 4H. After breaking structural resistance, to closing above, then eno yabaddewo mu Asian session. I mean like mu London open sawa yatandise sawa zabadde ndooza 2. Yeah, eno yagudde ku sawa 2 ne twambuka eggulu. Then kusawa okuva sawa 5 ne tufuna 4-hour candle empya. Eya rejecting ebiseera ebisinga gundi bwekola bwetyo gold. Nero ogenda kwesanga we are entering for now, we are reaching area of interest here. This is a supply. So tuli mu kuyingira ku supply zone here esaawa zino. Oyinza okwesanga eno kande ebulayo 1.5 hours ne tubeera ano oba ne tu breaking nga kande eddako eya 4H ebiseera ebisinga etandika ku saawa 5 ku gold, ebiseera ebisinga rejectinga bwe tuba nga tufunye pump mu gundi. Gold yete crossing mukaga nga forex pairs. Kati egenda closing kanda be wabulayo saawa 5 neera nayo mukaga, like kisinziira ku blocker gw'okozesa. Naye nga nayo kale tubale egenda okugula ku saawa 6.
then egenda ku eno kande eddako eno ey'okusaawa 6 egenda kusooka ekole retrace, then zigenda owera 9 ojja kwesanga ku 9 ekomewo ekole pullback enene, like ekole week empanvu ejje tapping, it might even tap into this order block. Ebiseera ebisinga gold bwatambula bwefuna rally mu London session oba mu Asian session negira nebeerako wegira mu New York session, before New York, pre-New York open, saawa wemu eza New York 12 saa 9 esooka ku saa 8 ezaana e Uganda esooka nekola pullback, then ku saawa 8:9 netandika okurejectinga. So next candle ekola push above. So kati ojja kwesanga nga kande eddako ku saawa bw'oba tofunye trade ku gold saawa zineeno tuyingira area of interest, tuyinza okulaba nga tutandika okufuna rejections back into this area. Then mu New York session bwe tunaaba tutandika okuopeninga tulyoke tulabe more candles okweyongerayo oba correctinga this move. However, if we reject this area saawa 8:9 naddala awo 9:2 ojja kwesanga nga tu rejectinze no kande eddako eya 4H yetu we tulaga be rejectinga ebiseera ebisinga egenda kukola ki kweyongerayo, olumu rejectingira waggulu then eddako nekirira ne breaking of breakings. So nandigambye eno bw'oba tofunye trade mu gundi beera nga otunuulira nnyo kande yeddako, bwekola retrace you just buy, bwekola retrace mu kande ye 4 hours you just buy, si just buy, olina okunoonya gundi. So nkozesa nnyo 4 hour kande eno bweno bweba endese, for example nga bwe tuli nandyagadde nnyo to buy above here. Generally tubadde tukkirira. Wali omuntu alina strategy ekolesa buy limit oba sell limit? Bangi abazikozesa naddala ba smart money. Obeera tofunye confirmation bulungi. Bangi abateekamu butesi. There are so many people in sales here olwakuba tugenda ku rejectinga aneeno twambuke oba tukkirire ddala tuze mu order block ki anything. There are so many people in sales here. Obeera nga baboda bavuga mu Kampala ayita mu maaso g'emmotoka mbu agenda kunsibiramu nyigiramu. Nyigiramu ate no abayita wansi wa trailer bwati. Olina okusooka n'obala oba oyita oba toyita. Naye owulira omusajja ngo agenda kunyigiramu, sala busaza agenda kunyigiramu. Mmotoka bwe batusiba. Ozaji wa trailer yali waneeno waliwo kati yajja waneeno n'alabanga waneeno zikutte traffic waggulu maaso ga trailer ye n'ayitira munda wa trailer n'asala n'adda mule ddala gozanya bano nyigiramu ewa boda kati ne wano you can use the stop, I mean sell limit, for example. Oba okozesa sell limit obeera nga owa boda oyagala bakunyigiremu nga tonafuna confirmation. Kisinziira gwe bwogira naye for me of course I don't, naye so many like people are you expose yourself a lot. Sometimes it will work and I over exposing yourself. Na yobafuna confirmation of okendeza ku mirundi gyogenda okuruzinga. For example, yesterday during the news, I mean we broke out eno yabadde major resistance level nga bwe tugambye structure level ne tu breakinga, then ne tu rejectinga, we closed above here ne tu rejectinga ne tukomawo mweno order block here. Eno order block yadde nkulu mwabaddemu ya breaking this resistance, this supply zone, then ne tujja ne tubeerawo ne imbalance, ne tujja, so many things were happening here. So for me, I was waiting for it on the, was it 15 minutes? I think on the 15 minutes. Na dange monitoring la Raja yagezezaako okuseringa nga bamukuba neeno olukuba. Bamukubye nga seringa nga bweyongera okwambuka. Omusajja yakomentize n'amugamba thanks for your
Nagamba, you are welcome. Yamugambye, you rather not lose because we are copying you. So, twade yabadde wadeno, he was selling here. Nayenge rejecting, like it was picking a lot of liquidity, a color rejections name. Like Bobedanga told him to trade. Maro yagambye naye racha lwakitobera serious bobera ku live. Nagamba gwe lwaki gamba sina confidence, wema sina confidence nandibadde wano ku live. Namugamba bw'ojja wano okola ebintu byo byonna tofaayo otuleetera okuluzinga. He didn't. Kati ye were already yabadde yakoze dascent. Yatadde mu trade mu Asia, mu London n'ayingira. Kati Lukonde ali wana ali ize abalala bagamba yoyo nga tali serious. Oreje nekisinga okuva omuntu wayingira kusigiro z'omuntu n'oluzinga kina engeri gye kikuma n'ogamba oba singa saayogedde naye oba singa kyave kumu. Naye olina kuyingirira ku sigino z'omuntu omulala, olina okuyingira nga bibyo. Olina ku signal, I think kikuyambako kuwa insight. Nze kyenyigira ky'ovolaba bw'embeera ano situnuulira nnyo technical, like I look at technicals naye situnuulira mbu kati how do I get a trade ku stream, banaye tufune trade ku stream, if we tulinde trade yeno, no, because we're losing ate banja bagenda kubeera disappointed. But if you make sense out of it, notegeera nti okay, eno tugimisinze naye if I get, kubanga GJ yesterday yabadde ne setups nyingi to enter, but tetwabadde ku stream. If you didn't make sense, singa oba tomanyi ki kigenda maaso tojja jiyingira. The thing is like that. Kati nga yo trade gye banakutte ku katugambe mu Asian session. Saso se kubira mukuru Bashir ngenda kuyingira trade yanjigiriza nekigwa kati nze nampa obutimba genda ovube. Nze wendaga enkuba ng'etonyamanyi ebyennyanja bigenda kubeera waggulu n'ensula y'ekitimba bigenda ku kyekirungi, si kirungi kuyingirira amazima mbagamba, si kirungi kulaba nga nyingira trade nawe n'ogiyingira nange onfuula comfortable ngamba saagala omuntu aluzinga sente neekwase. Kinange kyekintiisa sigino obeera omusajja omuwa gy'oluzinzeemu n'agikubira enduulu wabulowinza akawunti yange kati mpa ssente nteekeko kasita nakusasula. Owarajo omusajja yabadde munyiivu n'agamba wena obeerawo tori serious. Actually, okay, guys, katukolego ndi waneno. So we had resistance here, we broke out. So as we broke out, eno ye yabadde major order block je tuyinza oba okulaba because it was serious the demand zone. Yabadde demand zone y'amaanyi bw'olaba rejection waneno. So abasinga maybe batekinze waneno buys kweno level, which was not good kubanga we had a major level eno we twavudde okubreakinga this gun. So ko tunulirenga nnyo wa we twavudde okutakinga because we took out this liquidity but it was a failed trade, a failed setup for sales. Ne tulemerera okudroppinga lower, then ne tujja waneno ne to breaking above. So eno bwogende mabega sigenda kudda mabega nnyo kugira. For me, I'm looking at the current price action. Twa breaking ze so nade concentrating ze nnyo waneno kweno candle. Raja was selling and I knew it was going to hit here. Kubanga abadde eraga naye they had to manipulate the market nga balaga rejections. Buli lwe yagezezaako ate the bad thing for him, he cuts losses very very fast. Buli lwe bagenda against him engeri gyakozesa lot size ennene alina cutting losses. So yayingidde waneeno neekomawo mu entry point ye after yabadde alinze retesting eno wansi neegaana neekoma mu kkubo n'akatinga from his entry point, then n'avaamu n'addamu n'ayingira entry endala waneeno neera ne rejectinga ne stepping out awo we bagambe naye musajja gwe ky'otukola
nemukuba waneno yabadde atadde his stop loss yakatinze gundi risk gun yakatinze partials nejja neyitinga stop loss. After that ng'avudde ku stream nejja neyitakinga this low. Waneno we wabadde amawulire. Yeah, good. You could be right about the trade, the direction, but wrong about the trade. So he had a good idea, but a wrong trade. Tekitegeeza nti yabadde mukyamu. Ebiseera ebisinga aba mutuufu naye trades ze azitiminga bubi ate engeri gy'obeera ku stream oba oyagala taking a trade tobeera ku stream nti kati nze ekyo kye siina pressure oba otekinze oba totekinze oba tobyagala gwomanyi nze okuwa neeno nti tuyingire tufulume tukoze ssente komawo enkya tebijja kukolana naye bwe tuba tugifunye well and good. So this was the major area of interest. So our area of interest was here. By the way, last zoom je twakora trade yo yayitinga take profit bulungi. Yeah, kubanga ebyo byenkola. Okay, just no mweno area mwena de nindide. So I was waiting for a confirmation. Ate n'amawulire ne gajja bulungi nnyo nga gasuggesti nga galaga ne gasupporting nga ki kyetugamba nti amawulire gajja kubuulira ekyokufocusingako, technical zijja kubuulira wa ew'okutunuulira like where to take a buy or sell. Amawulire gadde galaga gold is going for a buy. Naye where will you take the buy? Tojja taking a buy waneeno bajja kuyitinga stop losses. Then amawulire gazze nga galaga gold nti ali bullish olw'okuba dollar eri bearish. There is demand for hedge asset. Then tuade tulina okufuna entry waneeno. Bw'ogendera ddala ku smaller time frame 5 minutes osobola ogenda ne ku lower than 5 minutes, but I think 5 minutes you could get this. Njagala nnyo okufuna at least a confirmation. Saagala nnyo kandejja ne red candle, green candle, mbasifuna entry. So we had this 5-minute candle, yalaze rejection ku order block. So even if you put a sell limit order here, a buy limit, over you waited for confirmation. So here, yeah, waneno bakunyigiddemu bw'oba wataddemu buy limit yo. Demo, you were just waiting for confirmation, which was this pin candle, pin bar. Then we continued up. After this rally, breaking structure, more structure here, making new highs. Chensubira nti bw'oba abadde otekinze these 100 pips, wabadde taking some partial profits, then n'olaba oba eyongerayo oba rejectinga. Kwa gold etera rejecting after this big gone. Neera ne tukola a pullback to the structural levels here. Nekomawo ku structural low we twavudde, then neeraga more weakness. Olaba kande ezaaforminze kweno structural high, sorry. So kitegeeza nti here it was a good buy if you didn't get the other trade. Akatale kajja kuwanga opportunity ebiseera ebisinga. We had here structure. We didn't come back in the last down closing candle, but we had a structure here whereby this structure yakoze yalaze rejections. Netukomawo, you just enter on the new candle to make a new high. Targeting, of course, one oba osubira a new high. Kubanga it is just a pullback. Oba osubira a new high. Then you could know nti we tukola maybe a +1 waneno kisinzira kugundiyo. Then no taking a trade. That was yesterday's trade plus fundamentals ezabadde zigira ne Bitcoin bwetyo bwe yabadde. Then we started ranging. There were so many entries zosobola okutekinga okusinziira ku strategy yo gy'oyinza okukola ki okubanga otunuulidde. So naye after that trade
nze nadde already ngudemu eno ye major area gye mbadde ntunuulidde how can we retain eno ndowooza ebaddewo okumala ebbanga ddene eno mbadde ngitunuulidde nnyo njijje ku 4H so ku 4H we have this supply zone simanyi oba tunagira ku 5 minutes yeah this supply zone ndowooza olaba we twava ne tugira so many things ebyali waneeno then ne tu breaking to the lows we twava ne tulyoka tu dropping hard so osobola okujja waneeno ng'osuubira nti we are likely to have a reaction mweno area at least okwongera okukkiriramuko wansi we are likely sikitegeeza nti tetusobola giyitamu kubanga akatale kati kali very hot but if we start breaking at least now bwemba nze noonya trade ku smaller time frame for a small scalp on the sales ngenda kunoonya ki ngenda kulinda breakout kweno area like this low kubanga eno low gye twavuddeko okukola new high like we had here a low we had a high here we had a low then we broke out we came back we broke out so eno ye last high gye twakakola the current eno ye last high eno ye swing high then eno ye swing low we have not yet made a low until we break this high so this is the last point of return Lukunda agambye bumunyumira bu abbreviation LP OR last point of return yeno waneno so if we fail to reject on this order block netulemo okwambuka waggulu okweyongerayo ku breaking this supply zone it means netu breaking wansi I will look for a sell at least yokulaba nga tukola a pullback maybe mweno area somewhere zineno pips ntono naye nyingi if I get an entry here somewhere here tugezenga to breakings netujja netugira bugizi waneno these are about 50 pips 40 pips yeah I can take profits on 40 pips here then nendeka mu partials tulaba oba tusobola okuhitinga 50 over 60 that is how I could take this trade on GJ on gold so now we tubanga tetuna breaking this low this is the yinzo taking maybe naye if we have not yet broken this let me take this order block wanene sijja kulowooza nti tukkirira jagala waneno wonna tuli mu buy zone like anywhere here we are in the buy zone so for okufuna confirmation and yagadde tukole bwetti omulala ayinza okuba already ali mu sales here yeah it's okay naye for me ogamba this is an internal structure if you say we have broken the structure already this is an internal structure the swing high is here so it is okay naye ng'omanya eri eyinza ku directing ano to continue up kati your next structure nze nandigambye if we are to go lower at least we wait for a breakout here netujja netu retestinga mu any up closing candle over structure level netufuna rejections nga ze tufuna waneeno essaawa zino then to continue down ejja kubeera good sell okuwaayo pips za 5 sina kindi asatu ne bwe gaba abiri weekend yoba ogimaze so that is it if I'm looking for sales for buys unless nga tufunye deep pullback singa tufuna deep pullback mweno siyinza ku selling buying mweno gundi mweno supply zone egenda kubeera kyo PA breaking ekomewo erage rejections ebeera yantuuyo nnyo we can be moving up but in a choppy gund something like this choppy market so nandigambye oba oyagala nnyo wewale akatale wekati noonya akatale wekati something like this kajja kwanguyiza naye bwe tutandika okubeera choppy like this it is not good for you, for your health, for your brain so
nandigambye nti for buys singa tukola this day pullback akatare lwari DJ we arranging yankuba nenjitamu nenkuba nenjitamu twedemu natoka ngazawe muno ngamba rukundo musumari gogo nagamba sina musumari ngaweta midwada baba umanya akatare kuto cyari nga psychological orabayo trade warese ngo $10 nosanga ngo mu negative $3 $5 no komao $10 $2 negative no katinga losses ne komao no yongeraho no katinga no yongeraho. So si kirungi okubeera nange gold ono mweno range yenyini gye tuva okuyitamu wanene like emabegako nge ekuba candles bweziti nolaba buy nogangenda mu buy nekuba sell nejja nebeera wanene bweti ngekolanga mutima omanyi buno obuntu obupima omutima bwe bateeka ku balwadde kapampinga weka chichi ne kakola wekati ne kakomawo ne karenjinga kati neddamu negenda gesiyulengira buhati biti oba buki naye ate tosobola kutwala profit za $2.3 oba toyina risk reward ratio ate nekomawo eri nekuyingira ekikulu akakatinga losses nereeta omusumari nogamba mubutuufu kiwedde genda kkirira gati olwaba kopinga trade nagamba musajja gwe beera serious ozanyira ku bulamu bwange. Guys, nsubira okay, let me look at the chat waba wainawo ku kibuuzo tubadde tulambulinga leero Friday. Don't make sense out of the nonsense we make, so just kuba kunyumirwa. Okay, ndowooza waliwo wanagambye retake. How are you today? IBCwe, good morning Mukulu Paulo. Yeah, guys, leave the like. Okay, Joajo wagambye which is same, but thank you for teaching us. Thank you, teacher, for teaching Madam Joajo. Thanks for the presentation, Mukulu Peter. Thank you. Morning, everyone. Mukulu Paulo, in the way, we are live. We okay, retake. Okay, deserve morning. Anti-message engeri genzi soma gundi. Forex clan. Oba yeddira ki? Doza yeddira ki Forex ono. Forex mbadde manyi clan ebeera tabu. Oba weddira ekintu tekibeera tabu gy'oli. Kati ono oba kiri gundi naye waleikum salamu wa rahmatullahi Juma Karim. Forex ne boxing wasinga abantu okweyita amanya. Dalabye biwiti wa Uganda ye simanya killing machine. Omumanyi gayi manyirya killing machine waliwo eddala lye bamuyita. Mare atumidde mukulu Joseph Mare Jowajo mutumidde kuki kozesa platform eno okutumira. But tomorrow we are going for a seminar. Mukulu Daniel Vidola yali agambye asazizaamu gundi sinnamanyi oba agitaddewo ddi nze kasita yagamba nti agisazizaamu programs enaku z'omwezi 27 ogw'omunaana tujja kubeera agitadde ku Toban Center wali abadde agitadde mu Kyabagagga. So 27th ogw'omunaana which is August 2022. I believe I'll be there, inshallah. Mukama wanaaba agize nja kubeerayo nange mu bagest nja kutuula mu katebe k'emabega mpulirize ku bakafulu. Yagambye bakafulu bokka be bagenda okwogera. So fe ba retail traders tetugenda kwogera naye tujja kuwuliriza ba smart money ba institutional traders, so don't miss out. So many institutional traders bagenda kubeerayo. Yagambye mbu
nagambe obera na dollar o trading 0.1 nedda mbadde ngamba 0.01 002 same nze nsoma message gorachi ogira mbadde ngamba tekeko 2 same gwe botekako zirojja kubeera nga wenyigira kasanyu ku lubuto. Remember that person's emotions and psychology levels are not yet good. Oba tu psychology yo gomanyi oba nungi oba tejja kubeera nungi mpaka ngo blowing accounts ojaze blowing mpaka oba kiri herese no blowing accounts kiri herese kirungi oba oyingidde mu RXG nera boba otyo ku blowing account kiringa kutomera bagamba totomerangako gwe tonayiga kuvuga motoka oba gaali tekubangako gwe tomanyi vuga gaali. Have just seen an advert as it was rescheduled. Yeah. Mbadde sinamanya nange date naye eriwo nga 27 mwezi mulamba then means I'll be there I hope. Trader. Yeah. Mugenze wala ni trailers candlestick waneno bo making a sense out of the nonsense. Rukundo Ali is because he has already earned from the market. Even if I'm losing, you can't understand me because in the tero jajo yinga to generated ere na kunayo generated. So for me luli wagiranga bantu wavumanga n'abakusembedde nembwa n'ogisamba naye kati Medicine nari nkumyifize nagambo ba oyo musajja na mumikiriza di ado uli bayagala kuchipa naye ekiro we bakanoka why kankere kore waliwo wogamba naye obanze nze nyino ekisiraani kamve ku trading mukama alabika teyamuntondera ebirala waliwo mama katare tebamanyi nawe oli mu trading naye nateka mu trade 10 ngate trade mpale ne bitwemu Buranyingira katare kachukira onengamba naye netya aliwa gambye thanks son of same 1.01 for $100 is much better. Ngamba nze ekyo kikyamu. If you can't blow $100, then you will not make money. Bobo olagala ku compounding $100. Now you imagine 0.01. Nze nali ngano trading gold lwa bari bagara 01. Lwa nari chayiga. Nange gold nari njagala naye ngeyo lot size nganjitya. Bobato innocent blowing na yate reso broad size butono mastering skills era tewali soko blowing bote ka sente ku live bot soko is blowing rwano okulaba ngo's blowing bono yagala sente tugina skill joyigira ku $10 I promise you ekyo kyo simanyi ndoza tunafuna ne topic tujja kyogerako. So you imagine trade we kola 50 pips ezo $5 bameka abagala closing ne $5 ku $10 nogamba kan closing $5 psychological abantu bangi baba tebasobola kukola ki naye nze nali nkola mu katale nga target yange ya $3 nya era nze nali nzikola $1 nya sente nyingi ku mukitundu nga nchakala mu nyumiro ati kati waliyo uzibala. Now that is why nze chenyizo okwencouraging Daniel Oye yangamba nali sagala omanyi nze ekintu kye advertising ennyo sikyagala. Excellence eyo baali bajja buli wobikula YouTube video ya trading excellence ne simanye FX kati nga sijagala naye agenda olaba mu kifo ky'okuteeka gundi sente z'omu ku account at least ataddeko excellence ng'olina $5 $10. It is better kubanga ojjalaba nti nyinako $40 mu Ugandan shillings nyingi nkoze $20 ezo nyingi nkoze $3 ng'otaddemu 0.01 n'okola $3 ojjalaba nga sente nyingi naye bwe zinaba $6 jaga kampeze $10 kumbe oyingira $3 meka
Ekyeya bw'oba okoze dola 6 ku mitwalo ku tugeze emitwalo 2 jaga kansoke enclosing gino 2 so kyenyinza okwencouraginga okutradinga mu Uganda shillings singwena nokwata kakade kajuzo we nali tradinga and mu dola wanga bisatu nedda mu nenchukira nenkuba kato okulaba akakade nga kafluctuating. Bw'oba oyina ssente nyingi teweetaaga teeka mu kakadde oba olabanga ennyingi oli alabako emitwalo miliyoni 3 naga nyina ssente miliyoni 3 teziwera na mutwalo naye oli alabanga ennyingi miliyoni 3 naye nga tradinga dola 6 oli ali mu kutradinga mitwalo 10 egya dola olw'okuba ozirina mu Ugandan shillings ojja labanga nyingi kitege like ekintu oti trading mtwaro 10 egya dola takibara mu value naye bomugamba trading mu atya olimba kati ze nabivako ebyokugenda so general ekyenyinza okugamba nti bw'obanga otandika trading tunuulira bw'oba oyina mitwalo 2 link ngenda giteekawo awo emitwalo gya 2 ate nyangu nnyo you can contact me bw'eneeba ekulemya okugira openinga ngenda kuteeka link mu bio eya Exness you open up nagiguddewo for only small abaagala okugira gundi nja kukolayo ndooza video about Exness genyonnyola ku gundi if there is that option era nange nali njeetaaga ebiseera ebyo lwakuba it's better bw'okola emitwalo 3 manya egyo 3 dola zibeera eyo no owa boda aba musanyufu ng'akoze 3 agamaani nabyanziza ddaka ngendeeko wali mu kiyumba ng'agendako mu kiyumba ng'asooka azannyako akapapula ka 15,000 ku 3 egyo kubanga abeewaka bamaze okufuna ez'okulya naye bw'obeera nga ziri ku dola ofunye dola 6-7 ogamba tennaba kugira kaninde mpe 10 so those abana abagala link egenda kubeera mu description below osobola okuncontactinga through my telegram byonna by'osobola okugenda mu link ya video eno like description wansi ogende ku simu then ojja kuba olaba gundi ojja laba contacts zange ne gundi egenda kubeeramu link eyo bw'oba toyina Exness bw'oba ogiyina it is good you can do that so kyenyinza okugamba nti it is good bw'obanga oyina mitwalo 2 bw'oba oyagala kukola like kupracticinga skill yo through $5 $10 ziteeke mu Ugandan shilling naye bw'obanga oyagala kukola ssente okugenda mudomo at least ososola wali emitwalo 2 no training no yes bw'obanga already obadde ku demo okumala omwezi oba emyezi 2 oba 3 demo eriwo okunoonya kiki kyoyagala kukola bw'oba omanyi okuteeka mu trade mu gundi mu MetaTrader ng'omanyi oteeka mu stop loss then awo oba omaze okukola trading waliwo kye nali njagala okupracticinga era nagenda ku demo ngateeka munerabira kuteeka mu stop loss demo eriwo kuyamba kugira maybe backtesting maybe for you can bw'obanga wakatandika nze ngamba at least emyezi esooka 2 after your studies genda ku demo nakyenjagala okupracticinga nsuula dola zange 10 ku traders way nenkola muka practice kisinzira kyoyagala okupracticinga kati nze if I want to see how I will trade to emitwalo 2 aga dola like genda ku challenge ya mitwalo 2 yena akuwa emitwalo 10 za dola naye buli sente ezo nyingi waliwo ezo gundi tezikola ne ndoza I think next for me I don't think you should take that leverage I mean that amount don't ezo sente zigenda kumenya ogenda kuba okola sente they give you tugeze bakwadde omutwalo ng'otaddeko $10 kati buli sente z'okola ogenda kufuna bw'okola $10 olinako 1% olinako $1
ku $10 oyinako 1% ku buli z'okola. Kati okoze $10 oziraba ku account naye yo nontu obeeranga akolera banene. Teekako ezizo okozese leverage. Ekirungi ky'exness ekirala nti ayina 1 to 1,000, I mean 1 to 2,000. Leverage is good but it is bad bw'oba tomanyi kozesa amabanja. Bw'oba tomanyi kozesa leverage it is bad. Naye ayina 1 up to 1 to 2,000. 1 to 2,000. Kumbasiro kyo kinyonyole bulungi okukolesa lot size nene oba oli mu sente zitali zizo oba weewoze obeera kumuke ekituufu anti ebyo sinza alina obinnyonnyola abali mu mentorship z'abalala be balina abasinga tebanyonnyola oli agamba bugambi leverage n'awa definition aba n'agira lot size n'awa definition n'aleeta gundi but these things are the key. These are so kati sijja kukola waliwo ebimu bye bisigala muffe n'abalala ne bagende obulungi. Eno UPE yaffe badde y'amaanyi mu butuufu omusinje gwayo tegubadde mubi anti tebadde ya gavumenti ebadde private UPE. Ebintu by'obwereere nga waliwo nankani nga bwe yagamba abantu tebabiteekamu maanyi naye omuntu ekintu ky'abasasulidde kimukakatako ateeramu ddala amaanyi naye by'obwereere abagamba batono nnyo abafuna mu by'obwereere kyobola fa batono abasomera mu UPE nga tufunye degree. So kyenyinza okugamba load on your exness link ngenda giteeka mu bio. Teeka sente zo mu Ugandan shillings labanga bw'oba otaddeko $40 ng'olunaku osobola ofunayo $2 and you don't lose more than $2 then it means osobola okukola ki osobola okugira naye bw'oba ozitadde mu dola nze nandigambye $10 zineno it's not for making you osimanyo ku building your skill. No, it is for making money. Kozesa leverage munene kozesa ki olabe ngo flipping zino nera boteeka kwena account no gambu ndi mukugira di flipping mbundi mukugira nkole mpola sente zitandikirwako kubeera nesungo okola skill. I think ekitone nnyo $2 ominze ye sente gyenyinza ogamba naye bw'oba oyagala kukola sente genda teekako $10 teekako $10 ku account nekisimuukako zirwemu oluteekako olugenda mu $90 oba olaba nga tezikyawera tezikyakola makulu olugenda mu $80 oba olaba tezikyakola makulu. So genda yongo ogenda kugiblowinga bwe nali ndina account ya $5 nga 5 bwe ngitambuza netuuka mu $10 awo anti okwo kutambuza bw'obeera oba ogitambuza tusanga mu 10 nali ngamba sikyalina kyenfiirwa nenjiwa noteekamu looti ese ga kengiblowing. So for me nze ekyeŋŋamba nti if you really want to blow up, I mean, if you want to make money, just blowing about South Africa by since selling one kati. I'll wait little Friday month end. Ndimuchi mode. Ngogenda kunkema ne 5 minutes waliye msumari. Yonna kasita nagamba basajja ba trading seconds oli nagamba nze nize musumali ku seconds nayingira lot size nali mu trade nengenda ku 5 minutes nempulira ngo omutima gupampinga nyo nengamba okanzireyo ku 4H sigenda bisobora 5 minutes yetaaga ngo already kyobola ba tujja kwogera ku waliwo topics zoyina like bwogenda ku smaller time frame. If you're a beginner, you're making your life so difficult. Tujja kyogerako ndowooza olaba omwana bagamba omwana bw'omuleka n'akwata ku muliro bw'ajja taddamu. Olaba nze ne sawa zino I can't trade 15 minutes na trading 15 minutes kye bankola nga olunaku osobola kuyingira trades 10
a day. Only 15 minutes it's possible. Of course. Also, era wangambanga trading otuuka n'abakwerabirako naye nagendayo ne bankuba n'entuula wansi nga mpulira n'okutuula ku ntebe mbeera neewandisa ennyinza omutima guyinza okwabika nga njagala ntuule wansi bwe nkola kusinga sigwa nnyo. Which broker, which trusted broker for beginner? Okay. Broker buli omu abeera trusted naye nze kyenyinza okugamba bw'oba onoonya broker nga yo beginner nze kyemmanyi tonoonya ku perfecting skill bw'oba abasinga ba beginner batandika ne $5 sente zino nnyingi bw'oba oyogera mu Ugandan shillings ejja $2,000 oyinza okuyimiriza abantu awo ku Kampala Road n'obagamba bw'oba oyina $2,000 ewaka gw'ovaano kube baleete sente ezo abantu ne basulawo ku Kampala Road ebinaku nga talina $2,000 so nyingi naye ntono nnyo mu trading zino ntono kati okutandika okugira bw'oba otandika $2,000 okudda wansi $4,000 ezo nga zotandika nazo ekisookera ddala nandigambye totunuulira ku compounding en account nti egenda kugaggawaza. Omu South Africa alina ekigambo lose or win, blow it or you make money out of it, either ogiblowing oba ogikolamu sente. So ekigenda okuyamba mu eyo process kufuna broker alina leverage omuneneko soko ofune joyi y'okukola sente kwe account oba ogiblowing togiteekako mbu ogenda compoundinga ogambe nateekako 10,000 kye natandika nakyo sirabangayo trade yatandika na $100 oba 200 nebiba 5 na 1,000 nga teyabiblowing nga taliyo simumanyi gyali naye nze simumanyi bw'oba gy'oli ojja tubuulira n'oteekako sente ze ezisooka $100 oba 1,000 oba $1,000 n'obeera nga gw'olina kati gw'okya trading omwaka emyaka 2 oba tovuddeeko mbuze akatale okyali vagini mu katale so noonya broker alina leverage enneneko Rwaba nango runabayiga okublowinga mu trading ichine engeri gye kikuwesanya nango runako na blowinga nagamba nange nfuse trader katulawa mu account kuna leverage ennene leverage kitegeeza ogenda kuba okozesa sente entono ezizo then the broker akuwola sente nyingi so olinga eyeewola okuva ku broker ye leverage gy'ofuna enneneko so you're borrowing broker bw'aba tasobola kuwola sente kitegeeza togenda kubanga okola sente kati funa leverage broker ina leverage nene Rach Xness aina wantu ndoza gwensinga chovola aba South Africa bamwagala ndoza mu South Africa Xness kubanga ndoza ya taking out over Africa na Nigeria Kenya currency zona ya bulinsi buli currency yensi buli gwensi gyo bw'oba mu Nigeria bw'oba mu South Africa ogiteeka mu account yo muze South Africa so you can use that 2,000 mbadde nkozesa I use traders way if you don't want this leverage traders way ali simanyi kiri gyoli you can use mobile money to load on your account naye bw'oba oyagala kubeera serious more than being a beginner your first month I think traders way is not buy withdraws it instant he uses crypto like that so naye as long as the broker you can withdraw your money when you need it then that is a good broker Xness abadde agezezaako okukuuma erinnya lya developing very fast so I think it is good for a broker ate nyinyonyodde nti bw'oba onoonya if you're starting bw'oba otaddeko emitwalo ne bwe giba 10 emitwalo gine 10 mingi ne bwe banakubako ebiri ojjalaba osigazaako 8 naye zino $25 ebanakubako $5 ojjalaba ng'osigazaako olunaagenda mu 10 ogambe zineno kanziveeko naye waneeno ogamba nkyayinako 6 gwange kanwane nfuneyo $1,000 you can build this so the advantage nalabye eri ku that broker
Members like the stream, true. Echali yamanyi nnyo, of course. But it's the truth. If you have 50 nevazocha, 30 nevazocha, you just said 20 also go. Oluteka katano asatu nebagakuba ogamba nega nabiri tegacha nyamba. And no take munogira. I love the experience you're taking us through, because byendimu. Of course. Tewali watayita mu byebimu olaba to blowing at them account kati ate live karo ina record yoku blowing at them account gozanya Sheri Sharifa wa kodi yange yoku blowing at them na ya blowing at them waliwo abalina record yo blowing at them. Good morning Mr. Bashins, I need to know something. I use lot size of 0.01 and I make 300 pips naye I only get $2 to $3. Please help me understand. Thanks. 200 to 300 $300 nafuna $2 to $3. No, reason Rachi afuna $3. I think your average is 1 to 10 over 1 to 100. So tunulira your average kitegeza blocker lot size jakwa eri 0.01. It is not $1,000. I mean 1,000 units. It is 100 units. Kubanga bokozesa 0.01. Kati oba okozesa 0.1 kubanga either you go to your average session no setting your average more than 100, 1 to 100, no genda ku 1,000 baba kuwa 1,000 oba 500 lot size ye jakube matalinga naye kati okozesa 20 so kubanga 0.01 eri 1,000 units kati gwe mu 0.01 bakuwa 100 units. So kati zina 100 units kitegeza tezigenda nebwogira okoze $300 kitegeza kuthia obero okola ki okola $3. Checho nti buli gundi bagibala mu 100 units. So kati kyo ino okugenda wetegereze engeri kijjo okola ki oba either you count your lot size badly. Abamunga, I mean, pips zengo zibala kubanga pips obo zibala. For example, boba ogira boba okozesa trading view. For example, if you're using trading view, abamu tebakozesa trading view. Ruler waliwo obugundi bulinga bubiri. Waliwo ruler ne waberawo kaneno. Bwoba oli ku US30 abasinga bakola US30 naddala abo abanoonya 200 300 pips oba gundi baflippinga gundi waneno ku pair forex pairs bolaba 56 it is 56 naye ku gold oba ku US30 you remove 10 ku US30 ne gold you remove a 0. GJ ayongedde okulumya abayaye. GJ ali mu kulumya abayaye. So for example here ojalabanga zili 400 pips 450 zili 45 pips here. Wamaze dokola olinze ka weekend basasule abakolera gavumenti y'abazungu y'Amerika mwamalayo. Okay, so kati waneno these are like 655 oli ajja kuga ziri 600 pips naye ziri 65 pips. You remove a 0 kubanga buli gundi buli dollar ku US30 ku gold ku gundi bagibalamu 10 pips. Buli 10 pips zibeera $1. Kati bwofuna waneno
ziri 65 gundi 65 tips kyembadde ngamba bw'aba tabala bubi tips ayiza kubanga lwakuba kizibu nnyo leverage okugichanginga si kyangu kusanga broker nga avuyanga bw'atyo. So maybe ekyo kyoyinza okutunuulira either leverage waliwo ba broker abamu waliwo broker omu ye lot size ye agibala by bw'oteekamu one standard tagibala 10,000 agibala 1,000. So kati waliwo abakola bwe bati okukolesa standard lot. Yes, kati okufuna gundi 10,000 oba olina kukozesa 10 lot. So kati ekyo aba trading abu synthetics babumanyi. Waliwo obumu bwe babalamu gundi ennene n'obulala nga babusala gundi. So sina fundamental zaabo sizi trading naye nga by the way bw'oba trading synthetics we would love to share you're sharing eko naffe trading view kulaba neno. I was doing some trading view, some analysis .binary. Omusajja bw'abeera n'ezo upside trading view MT4 ne MT5 tosobola mumenya mutema. Ate yamenyeka dda ogenda kuŋŋamba biki okumenya leero enkya n'enyingizawo enamba empya. By the way bw'oba trading gundi bw'oba trading these binary options, I think you could use for chokozesa MetaTrader or trading binary options. These synthetics. I think you could use TradingView. Ogenda bugenzi ku tradingview.binary.com. Nekuwa gundi za TradingView. It is very good. Osobola okuanalyzinga bulungi okusinga ng'okozesa MetaTrader. MetaTrader, yes. So I was using this. Osobola okuanalyzinga bw'oba omanyi ky'onoonya. The same things, they can work. For me, ekyanemesa synthetics, simanyi fundamentals zikwatako, simanyi lwaki zitambula, simanyi lwaki ene volatility 25 sibimanyi. Ndoza ye abinsomesa yatabimbulira bulungi lwaki ene eri boom, lwaki eri crash. Siteeka buli omu atambula mbu abeera alina maaso ne bamuzibe batambula. So kati wembanga ngize boom lwaki eno bagiyita boom 500 boom kati simanyi lwaki. So kati saabikola ki saabi yani Julia nankane zaka ya trading indices agenda kutugambako ku indices. Ndoza nja mugira atuweeyo ko lecture and I'm looking for someone seriously who can give us a trading because people are making so much money in these indices, synthetics. So, wobo ina kagundi, ka idea, obango yo tetwagala just idea, twagala bakoze cent, then tuleabenga together. So, guys, thank you for joining us. Wobanga kulusemo inacho maliriza nacho. Bananga abantu mwe bare kujja okuwuliriza ebigambo byaffe nkimanyi ebimu bibeera tebizimba sometimes naye ate tubeerako n'ebizimba olumu tovaawo nga tolina kyoyize sura experience nze omanyi omuntu okulaba trading olina okulaba abantu bw'oba oyita mu mbeera mbi manya n'abalala bonna bagiyita muteri kintu ky'ofacinganga nga trader abaddewo mu katale nga takifacingangako. Teri kipya buli kimu kyokola manya babikola dda twajja mu stop loss twatambuza stop loss twakola biki naye bwe just ku macho olukeera wegamba nze level yange y'okutrading eri wano naye nkyanjagala nyimproving ko ku zino ensobi zenkola. That's all. Buli lunaku obeere ng'olwana to improve. Sajja yagamba nti tolowooza nti gwali obubi asinga kubanga waliwo bangi abagize eki ababadde bangi. In fact tolowooza nti gwoli bubi nnyo kubanga ffenna nze gwe n'omuzungu ekitwawula kala omusaayi gwe gumu obwongo bwe bumu just olw'okuba bo babadde mu society ebalaga nti for them they are superior naye bw'omukuba ekikonde ekyo bula Muhammad Ali yabakuba
Evander Holyfield bani botunulira. In fact lwaki njagala nnyo abaddugavu, genda mu golf, best golfer ever Tiger Woods, bwogenda mu tennis omukyala yasinga, bwogenda mu boxing muddugavu, bwogenda mu Formula 1 ng'oggyeko Schumacher ani gundi Omungereza ono Hamilton yabadde reigning kati bakamugjawo ndooza Bottas bamugjewo gundi ani mwerabidde omusajja like mu music bw'ojja batusinga Pere nakati bakyewuunya Pere bamesi babaddewo naye bagamba oli yali god of football. Goding with the small g katonda tanyigira leero juma. So kati kyengezaako gamba nti tetuli bubi bw'otunuulira omukazi asinga ogundi mu media muddugavu bikoze bitya. So kyengezaako gamba twekkiririzeemu what they can do, we can do better. Just kyoba omanyi obulumi bwe bayitamu naffe naye environment yaabwe yeyenjawulo. We have to create that environment tulabe nga naffe sobola okukola ki okusobola okubeerako better. So God nja kulinda tufune pullback waneeno. If we come back before taking out this low ne tukomawo mweno area, I will look for sales to continue down at least this area. Leero noonya pullbacks mu gold kubanga tugambye tuli mu major supply zone. I'll be looking for sales. US30 sales ezo ziri minor. US30 nandinoonyeza pullback naye US30 akatale kayinza okuclosinga on a high note. Kyensuubira US30 indices, S&P 500, Nasdaq, I think don't look for reversals. Tuyinza okulaba nga twongera okupampinga ku US30. GJ, of course, mbabulidde, I'll be very, very patient to look for sales. Wow, yeah. We are passing through this order block. Then kyengenda okulinda bulinzi tukole ki tukomewo mu tufune retest for continuation. This was a good sell bubanga abadde osobola okugira nga bwe twayogedde naye for me njagala move nempa emirembe bweti. So kuba tubadde tutuuse mu major order block kuba tubadde tutuuse mu area of interest. So if we take out this liquidity okuseringrawo tubadde kibeera kya bulabe oba kya butumbaavu lwakuba chansi okuyitamu zibeera ntono mikisa 10 wabeerawo chansi nga 2 kati okuplayinga muzanya gwa probability nga gozanyira mu chansi za 2. So after singa taking out this liquidity nandyagadde tukomewo tukole pullback eneneko mweno order block. Simanyi oba tunagikola leero oba next week. If we come back into this order block, then we continue. Leka tujikore next week nange nkwateko. Ate nze mbikola munnaye katale kanabikola newe naaba njagala tujikole next week. Mukajja koyogera n'akatale warobo wajanga trade ndumukulango n'okukwatamu n'eterera. Neiseringa nawe nofuna. Osogera nakatale munnaye mbako. So generally I think we could tap into here okulaba nga tukomawo ko waggulu. Ekyo kyensuubira before we break this low. I think we shall have a big pullback. You're planning next week sebo sinze katale naye guys ndoza tugenda koma ano nice weekend. Tomorrow we have a very good video coming out. Subscribe if you're not a subscriber yet. Nyiga bell button ejja kubulira buli we tapping we tekayo trade. Buli we tekayo a video. Then leave a like, leave a comment if you can, and I know you can. Chituyambako nnyo okupushinga. Nasa yalinze video yange ku YouTube, nankanye video ku YouTube.
nga njagala kuyita abantu kale omuntu omu yakomentize n'agamba lwaki tova mu bintu ebyo by'ekiyayi ku YouTube kuwa komenti kuwataddeko Facebook n'angamba Rukundo wayonooneka boti nawulidde obusungu talina kyamanyi kati ng'ozannya olwafu abatuvumira n'ekulu kwennyini ogenda mu comment section n'ogaa naye abantu mutuufu baabaki so kati you but for sure stop those things. So guys woba omusanga nga no ze nagambye okay tujja kwongereza okwo naye guys subscribe bineeno buli omu alina engeri gy'abitegeeramu toyinza ku ate atategeera yamba amanyi omusajja yagamba akawundo like the bat kandabe oba nsobola okukakuba kabat kaba tekamanyi nti keewunzise kaba kamanyi nti ko kayimiridde bulungi ku muti kwe kakoze eki kwe kakutte kati nti gwe weewunzise kati abasinga balowooza nti twewunzise kubanga tukola bye batategeera oyaga kati tojja kumanya ani yeewunzise okujjako kubanga kaba n'amatu manene bwegati nga Batman. So kati ko kaba keewunzise naye nga ko kagamba wabula abantu basiru batambula beewunzise kati so tuyina kukola kituufu omusajja twali mukubo tuseka ne tusanga omuguu w'eddalu nga tuseka yasekera ddala naye n'aseka n'agamba naye mu eddalu lyamwe nga lingi muna okuseka mutambula n'okuseka nga museka okundi olimba olaba firimu z'otuletera. Guys, let us meet tomorrow sawa zijja kuba ndowooza mwenda anytime tujja kulaba ddi wegenda okusecuaringibwa uploadingibwa. It will be a very good video. Let us be there. Ask any questions if you have. But sawa tomorrow then tujja kuba tweyongerayo for the next sessions, and we see how we can make it next week. Happy new month, profitable new month. LXG members said abagala tugende mu meeting. Kankusabire sebo batulabire eyo tujja kwegwa kencha. Let us meet tomorrow. See you guys. Nice being there. Like the stream, subscribe, share, and